Jesu zvipo zvavo zvese rudo kuna mponesi waita vamupe mazvi ese emutsa kubatsira vamwe zvese zvezvipo zvavo akazvigashira waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako pakange pane mfambi aidawo kupa akaonawo zvipo zvaipatenzi airisa zvikuru kuti ape chipo akamirawo pedyo asina nechiro waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako achema atitezi ndimi mulemutsa tora zvese ndinazo nemoyo wechivi Jesu akapindura chikuru chipo chako kupinda zvimwe zvese zvaunzwa kuneni waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumbo ako itandako pamoyo pamakumbo ako itandako pamoyo pamakumbo ako. Welcome hama neshamwari tinokuchingamidzai nemufaro unopfachuka pano pachirongwa chedu The Journey of Life. Ini ndonzi Watson Mbiriri, ndiri mufundisi uye ndinotungamirira hurukuro dzatinoita muchirongwa chino The Journey of Life. Mukati mechirongwa chino tinotaura pamusoro pezvinhu kwete zvekufungidzira kana kuti zvawakanzwa kana kuti zvawakaona asi zvawakararama. Tiine chinangwa chekuti tiburitse zvidzidzo zvinogona kubetserawo vamwe vanhu mukati mekurarama kwavo. Saka mukati mezuva ranhasi tiri kutaura pamusoro the experience of Cyclone Idai. Kune vanhu vakasangana nayo vakatuzurirana nedutu vakapinda mukati maro vanga vari mumwoyo medutu ratinoziva sekuti Idai. Ndo vatiri kutaura navo mukati mezuva ranhasi. Toda kukuchingamidzai baba namai Razemba mukati mechirongwa chedu The Journey of Life. Welcome to the program.
Thank you, Pastor. Tinoda kutenda zvikuru. Pekutanga ka regai titange tazivana. Toda kuziva kuti baba namai Razemba ndivanani. Kuti tigofamba rwendo tichizivana mukati mezuva ranhasi. Tinotenda mufundisi. Nditwa Razemba. Mai Razemba. Tine vana vaviri, tari vanashe naMutsawashi. Pari zvinezvi tiri kubata tiri missionaries ku Mozambique, Beira. Ini ndikusevhawo capacity ye projects and infrastructural development manager pa university yedu inonzi Universidade Adventista de Mozambique, or the Adventist University in Mozambique, Beira. Iri pa nzvimbo inonzi Manga. Ndinoda kungofara kuti Portuguese inonyanya kuemphasize the way you look at the letters. Oh yeah, exactly. Manga, it means mango. Yes. In English. Yeah. So in Zimbabwe is there any mango? It's unfortunate it is it changed the face of Beira. I think in Zimbabwe yakasarani mango, very different type of mangas. Of mangoes. Yes. Okay, that's good. Thanks so much. Before my Razemba comes in, you know, Portuguese, Spanish, these languages, you read the way you see it, or you see the letters. Unlike on a French, even English. Oh yeah. Even English, it may be spelt one way, but it's pronounced another way. And sometimes you see that confusion. Kana vana vari kutanga kudzidza language, kuverenga especially, you know, and so on. But Spanish, Portuguese, and maybe other languages, the way it's written is the way it's read. Yeah, and so yeah, that's a good thing. Yeah, that's good. Yeah, so Kumanga, Adventista, Universidade de Adventista de Mozambique. Yeah. I don't know. Can you try that one? Universidade Adventista de Mozambique. Adventist University in Mozambique. Yes. All right. That's great. Mai Razemba, introduction. Okay. Makadino atereri. Ini sektora kwazvaitwa ndini Mai Razemba. Iko zvino sektora kwazvaitwa tiri kuMozambique. Tichishanda pa university yedu iriko yeMasabata. Ndiri director of finance. Yes, muri director of finance. Tipe zita racho reoffice yo nePortuguese kuti zvityise. All right. In Portuguese vanodeti vice-reitora financeira. Vice-reitora financeira. All right. Not too bad. Yeah, I'm coming. Vice-reitor finance. Okay. All right. Okay. Vice-reitor responsible for finance. So it's like, I think it's the system. We can say university president, then in a vice president, then academics, finance, and so on and so on. Student services, finance. Vice President Finance. I see. Okay. Very powerful post and responsibility. And so, so how long have you been in Mozambique for? Makaenda korini magarango ya karibasi. Yeah, Mozambique stakaenda on the 23rd of March. 2016 is like 6 years. 6 years. The first term was 5 years. Paris term, second term. Okay. Takapo privilege kupinda second term. This is another 5 years allocation. So okay, 6 years. Yeah, that means you know a thing or two about Beira now, and so on. You know, I've visited many countries around the world, but I've never been to Mozambique. Okay. Not yet. Okay. You're welcome. Oh, thank you. Thank you for the welcome. I've not been to Mozambique. Okay. And you know, the thing is, nema languages anenge akasiyana, the cultural differences zinenge dziripo. I think zvinoita kuti even though geographically Zimbabwe and Mozambique
we are just neighbors, but yeah. culturally, because of the colonial issue and the colonial legacy, munotoita nyika dziri kure nekure, yeah. you know, zvokuti unotoziva zviri kuitika ku-US more than zviri kuitika mumozambique pano Yeah. padhuza, you know, and so on. But anyways, today we are talking about experience yecyclone Idai. Experience makaisangana nayo muri kupi? Isu tinoziva kurwa kwakaita kuchimanimani. Yes. Where did you encounter this? Where did you have this experience? Okay, maita imfundisi. Cyclone Idai yakatibata tiripo pauniversity kuBeira. Kubeira. Ehe. Saka Of which ndokwayakatopakurwa ichibva. Saka makasangana na mukaiona hasha dzayo ichibuda mugungwa ichienda panyika. Panofanira pakaoma. When was this, by the way, when this cyclone hit? It's the 14th and 15th of March. 2019. 2019. Oh, 14th and 15th of March 2019. 2019. Okay. Saka, may you take us through what happened? I suppose you were going about your normal business and so on and so on. Take us through kuti zvii zvakaitika tichada kuti pamberapo tichada kuzobuda nezvidzidzo and kuti our preparedness kana pachiitika chinhu chakadai zvii zvinofanira kuitwa nevanhu, but for now toda kunzwa kuti zvii zvakaitika. Okay. Yeah, toda action. Zvakaitika mufundisi, time iyoyo it was like a very important time for us as a university. All right. Because kubva musi wa13 March kusvika musi wa15 March taiva neprogram yaifana kurana yeBible conference. Yataitarisira madelegates 5 wakuru vaibva kuGC vachiuya kuzoitisa chirongwa ichocho pauniversity chichiinclude the whole community yese yeBeira. Saka it was a big program for us. Saka tanga titori very busy. Takafocasa ma-preparations iwayo kuti nekuhosta these delegates, I mean these delegates facilitators and the meeting. Yes. Saka tiri pakati papo ndo patakareceiva ma-announcements kuti kune cyclone iri kuuya. Saka we were torn apart. This was now coming in the news. Yes, coming as ma-circulars. Okay. Yes. Saka tairamba chitorwa attention yedu between cyclone nevanhu vari kuuya. Saka musi wa13 madelegates edu zveshuwa akabva asvika tikanovatora kuairport masikati. Mubeira makare paairport. Vauya for that program. And that same day iyoyo tibva tareceiva a circular ichiconfirma kuti cyclone iri kuuya mangwana. Okay. 14 and kubva musi wa14. Saka inonzi landfall yakuhita land. Saka takaconsultawo SID kueducation department tikati toita sei. Ivo vakati sekuziva kwedu macyclone mukanzwa adaidzirwa ibvai munzvimbo yacho. Okay. Saka takafunga nyaya yekuti alright tofanira kubva munzvimbo apa tiri kutarisira madelegates ari kuuya. Saka takati atona apart. Okay. Saka kubva kuti vakuru vari kubva vatori mumhepo vari kutouya. Saka vachiuya tavatora musi wa14 kuseni takakontinya neBible conference. Okay, yakatotanga. Kubva yatanga. Saka yakatanga ikatotsigira navanhu vakawanda, makwaya akauya achibva makawanda muBeira. Saka takuda kusvika kuma12 ndopakauya circular from the government yekunzi mauniversity ese ngaaclose, zvikoro zvese ngazviclose, vanhu vese everything must close. Vanhu vese endai kudzimba munogadzirira cyclone. Munomeka sure kuti mavhara pese panopinda nemhepo. Did you have an appreciation of what this is? Tanga tisina because kwatiri it's a first experience. Saka ndofunga pamwe tinonyovhundukawo futi nekuti tasatambosangana nayo. Saka takabva tatora madelegates aikwa kumadzotsera kuhotel kwavaigara. Isu kwakubva taenda manje mudzimba kwakutanga kunogadzira unogadzira zvecyclone. Saka asi pataigadzira zvecyclone vamwe vakamboramba vachifunga kuti pamwe zvinogona kudi kungopfuura, like vari kuinfrastructure vanga vatori muchechi vari busy kuramba vachigadzirira program varimo.
Okay. Saka warimo ndaiwana mameseji akawanda kubva kune hama neshamwari vachinditi imi muri kunyatsoziva here zviri kukuwirai, tazviona pacnn hazvina kumira zvakanaka, ibvai muimbeira. Saka anga Thomas Cut emusi wa14 but zvese kwakanyarara kuti zii kusina kana saini yekuti The calm before the storm. Kunonyarara. Saka pawaenda manje kuda unotarisa kune avo kuti mwati ndiri kunze nevanhu zvinhu hazvinomira zvakanaka, wasvika vanhu vari busy vari kuramba vachita mapreparations avo. Vari committed mamissionary. Saka bva tazodzokera kumba, I remember kuti mwana wedu mukomana ndiye akanga achifona after achibvunza kuti mama saka muri kuita sei, tikati tiri pano. Saka dzakuma 6 p.m. ndo pakatanga mhepo mbichana. Saka kubva our rater vatumira mavideo pawhatsapp vachiti one of maroofs eclassroom block anga atorwa nemhepo. Okay. Saka vachiti ngatinamatei. Saka bva taramba tichidini tichinamata. Saka ipapo ndaicommunicata nevanhu vakanga vari kunze vachibvunza kuti zvakambomira sei. Tichiti mhepo yatanga ine zvitiri kunzwa kuti marufu adini, marufu abva. Saka time tichifamba manetwork anga akuti achimbodzima achidzoka achidzima. Saka bva ndaudza ndikati but panetwork inenge iri kudini iri kuti achidzima, saka inogona kudzima anytime. Saka I remember ndikapedzisira kutaura naye mwana wedu mukomana achibvunza kuti mama zvakanyatso sei. Ndikati iko zvino zvaakuno zvaakutyisa. Okay. Mhepo yanga yasimba. Ndikati saka hatizoti zvichawa chii. Saka iwewe ndoda kuti uclaim vhesi, ingoclaim vhesi Psalm 34 pavhesi ya7 kuti chi ngirozi dzatenzi dzinokomberedza unomutya nekuvarwira. Ndichipedza izvozvo ndipakakata communication yangu naye. Kubva network yadini yapera. Saka ibva ipapo manje ndofungwa razemba vanogona kupa zvakanga zvakuitika. Nekuti yanga yanguva yekuti mhepo yanga ichiuya zviya zvekuti kadai uchinamata pamba chavo chati silent prayer, makuita zviya zvekudaidzira kuimba nekunamata kuti Mwari tiitirewo nyasha. Okay. Dutu rasimuka. Rasimuka. Okay, so apa muri mumba. Okay. chimwe chandoda kungotutsira mbichana panyaya yekuva nerunyararo before the storm. It appeared very deceitful kune vazhinji nesu kuti tisati taziva cyclone inodii. It was a sunny day, it was not windy, it was very calm and very sereni yekuti unotofungidzira zviri kunzi in some hours pane zvichaitika. Unotoshamisa. Because sometimes during that time before the cyclone, I mean, or a typhoon or hurricane, usually sometimes it's imbwa and some of the animals they become restless. Okay. Because I think they can sense the drop in pressure. Okay. This is unusual, and they become restless. I've seen them restless. And dzichita kunga dziri kutsvaga pekuhwanda. Dzine dzichita dzichingoita some sound yekutsvaga pekuhwanda, but kunenge kuri quiet, calm. So that state ndio yakatisvikira isusu vamwe tisingazivi cyclone zvinorevei. So kana even some of the localities, because when you ask them later what we've never experienced such a thing. Muno Mbeira. Okay. Yes, they confirmed that. Wow. Nekuti Mbeira, in short, tisasvika ido pakutsanangudza kuti pakatanga mhepo. Mbeira mumanga mune mango trees dzakakura sezvakaita gum trees. Wow. Big trees. Nokuti haufungi kuti mumango. So they were isusu pacampus tatine plenty of those. Papa tune orchard yaka, which means we don't know what it was 20 years old or what. We had more than 100 trees. Kukura kwemiti dzakadaro. Okay. So dzimwe dzito dzakatokura pakati pema structures, ma classrooms dzakadaro. You see, dzichingokura like that. Saka patakusvika panhano nekuti Dr. Lopez, who is the rectoria, the university president. The rater. Okay. Yes, he's the rater. Not rector. Yeah, he's the rater. Okay. Thanks for good Portuguese. Oh, yeah. Yeah. Pawakatanga kusend a message. Okay. Kuti ndo zvaitika kuno ndanditori nawo muoffice mawo. All right. Saka the affected area ngari the registrar's office in a part of the roof, because the roof that we had is heavy. Panels is sandwiched on any type of roofing. Okay. Yeah, it's thick.
inonga ine some insulation pasi. All right. Yeah, saka it's heavy. But part of that, you know, it flew away. Pangwa idzodzo idzo kuma 6 handiti. So isu tapuwa takadzidziswa kuti no chichengetedza zvimbotaura namai Razimba kuti munoti mavhara misi munofanira kuvharwa. Okay. Infrastructure. Saka in other words, kuvhara, because toda kutoti someone should know how to react in such a situation. Yes. So in other words, munofanira kuvhara mawindow kuti mhepo isapinde. And then Why? Nekuti mhepo ikapinda ine structure yatopinda inofanira kutsvaga nzira yekubuda nayo. Ndopakuzosimudzana Inosumudza iregedzi. Inotongoramba ichitokupressuriza pari achiri in point, the weak point ndipo inoshuta napo. Right. Kana muri kuti mhepo nyatsotitsanangurirai varazemba namai Razemba, because maybe togonanga tiri kutonzwisisa zvinhu zvakasiyana. Mhepo iyi yakaita sei? Right. Mhepo iyi mauriro ainoita inouya in a sort of like a whirlwind. Right. Isusu kuti tizonyatsa kuitsanangudza kuti inoya it's very forceful nekuti patati isusu tatiri pa level 5 250 kilometers an hour. Saka tikuti mawind gusts, kufamba kwairi kuita iri kusvika kukloka maspeed 250 kilometers an hour. Asi iri kufanira kuenda chete kwairi kufanira. Asi iri kufanira kuenda rwendo rwayo. Saka isusu nekuda the Mozambican channel iri pakati peMozambique neMadagascar. Mhepo iri kuramba ichitoforcwa through that channel. It's being funneled through that. Forcing its way through Beira. So Beira became the epicenter. Masona. Ye mhepo iri kupinda inland. Saka isusu patiri isusu ndipo pakaidini paanga ichitopinda napo ipapo. Masona ichipinda into the muri muhighway mayo. Highway, that's very true. We are just in its path. Yeah. Saka yaifana kuti ende iri kuti excuse me. Zvese zvinofanira kunga zvisuduruka zvinofanira kuti yeah. So zvadaro takaenda mudzimba dzedu bosi kwangu ichitanga kunairira. Okay, yeah. Mvura isina kusimba zvakanaka. Mvura inenge isina kusimba asi mhepo. But when it started mounting its velocity, mhepo yazouya isitata zvoendawo kumba tavhara takaudzwa no munofanira kugara makaisa zvinhu zvenyu mavaluables enyu mumabags enyu nekuti munogona kubviswa pane imwe nzvimbo muchenesa futi pane nzvimbo itichi safe. Zviri zvinokukosherai ndezvamunofanira kuti kuchengetedza maparticulars like my passport and so on, so unokwanisa kutakura zvaunofunga kuti zviri valuable at that time. Zvimwe zvese hazvisina basa. You see, zvatofungidzira kuti zvinokosha. Ndipo takadzidza kuti no pane zvimwe zvatobatirira. Okay. Zvisina hazvo basa kana upenyu hwako. Kana takutaura nyaya yeupenyu. Saka takangobuda pane tisati kusvika pakubuda paumba patati isusu because tatiri neblock. Yeah. Takatanga kunzwa the roof ichitanga kudini kutamba. Pari wiki waingozwa kuti pakasumuka kuti posumuka kuti saka paikazosvika pakandiomera inini personally ndipo kuti ndakazovhura kudai window pandatasa panzi. Ndatasa panzi ndokuona kuti the whole roof yeblock redu isusu tatiri kukupedzisira. The next houses dziri kumashure uku denga riya ratoita rapasi. Ratobva? Yes, it was blown off. Mamine one here? Mamine one. Saka which means kana progress yekubviswa kwevanhu evacuations asi kuziva kuti people are being evacuated from this house to a safer place. Okay. Mazwana. Saka after that ndanzwa kuti taona kudaro we were now praying zvazvo zvekuti kunyatsokuona kuti life is now threatened. Yes. Upenyu hwathreatened manje because kuzviri kufly flying debris. Mashitsi anogona kufly achingokwadza vanhu achienda nekwaenda nako. So nguva shomanana takazozwa inokoda on your door. And we opened. Ndikuona ma-students edu isusu. Because no Mrs. Razimba and Miss Razimba tokumbira kuti mubude and follow us. Okay. So we were just ready edu. Tangotakura mabags edu with our worldly belongings zvimwe pasina chatasa kuti zvine basa izvi. So ito batabuda kwakushingo local kuti wa local door but apasina then to batafamba
my wife in front, kwashibaka. Then we find ourselves at director of cafeteria. This cafeteria yaka waka pakati mama buildings. So zuri watu maranga achito tungamirira, especially Dr. Lopez as the director. Kuti tito pinde munjumbo vanhu vese ma students akanga ari on campus. And also my married students are on campus. My staff members vese takabata takwana imomo. You see. So that is the only place of refuge. That was the most secure place on Yes. campus. All right. They made that decision. Kutititi susu, technically that was the most secured. Saka chingoti mwari anotungamirira. Esakangorufwa zvakafanana. Akangorufwa zvakafanana. You see? But for some reason. For some reasons, which I don't know how God inspired. Okay. Takangozviona tese takungounganidzwa imomo. So these young people, they were very courageous to go out at night. Mhepo ichirova zvero. Zvimwe zvinhu zvichikwachuka nemiti ichidonha. And ndinoda kupa a salutation to one of our young student who was serving as a security guard per main gate. He didn't haana kubva paposta. They didn't abandon. Sure. Yeah, haana kubva pa security place yake yakanzangara. He was there In the throughout storm. the whole night. Ari muguardroom. And he could see my sheets flyer. You could see trees falling, and mepo yacho where sometimes you hear the sound like a trumpet of a it says you need a trumpet in terms of a trumpet. You know, blow that way. Sometimes it comes like a heavy sound. Yeah. Yeah, powerful gusts. Yeah. And it was a cheap flyer. You see, It's terrible. It's terrible. inini pane time ndakazogara padoor just kugara nechairs just to make sure kuti mepa haisi kuzopindawo pamatati ndakazogara mastudents achiuya. And it was quite a bit challenging because one of our old member vanoti kwamushanga is a very renowned pioneer pa history of our university. Yeah, he was not well. Yeah, so imba yawo it was not very strong, so it got destroyed completely. Saka takazowachiuyawo on a stretcher wachiunzwawo mumatati. Okay. Yeah, Vanga vari kutorwara. it was quite a Saka very kwakuya sad site. sad site. Kwa wangu bawadini panga bawauya matati rimomo. At least it was good. He was in a safe zone. Matati ripapo. Then the surprising thing, 12 o'clock. It was Maybe before you go to the 12 o'clock. You know, this power, I can testify having experienced my typhoons. Philippines gets hit by maybe up to 25 typhoons in a year. You know, Saka, because it faces the Pacific Ocean. And these typhoons form in warm tropical waters. all right. Saka, Philippines, Japan, they are the first ones to be hit. My cyclones, I mean, they are the same thing. Asia, not typhoon, and then US, hurricanes. Yeah, and then tropical cyclones and so on. So, you know, I remember the first one we experienced, Typhoon Yolanda. You can search it on YouTube. Super typhoon. One of the strongest in recorded history. You know, in December 2013. Man, nothing had ever prepared me kuti ndizive kuti mhepo can be that powerful. Mhepo, munoziva so, I remember we had a neighbor, you know, Tagarama Student Towers. Pamsora papa ine some friends of ours from Ghana. Wanga ine kamwana kao kadiki kamskana Deborah. Kaka usiku iwo kaka manya kubva ku bedroom kwako kwenda kwana mama. Terrified. Kanzi kangosvika kachichema. Mama, the wind in my room is talking. The wind in my room is talking. You know, because unonzwa kuti irida kudzura building ere. Irida kudii. You get terrified. So I can imagine, you know, what you're talking about, the shaking and everything. You're talking about the calmness that came after. Yeah. But in relationship with what you are saying, Pastor, tinozwa futi confession kana kuti nhoroondo yakanga ine ma delegates edu kwanga uri kuhotera Ukuhotera uku. yeah, you know, speak uku
itori just by the sea. Oh, Vanoti the Itori whole hotel was shaking. Yeah, and they never cease praying kubvira payakatanga kusvikira mangwanani. That was the experience of everyone. Hatina kumboregedza kunamata, tachingonamata throughout. because combination ye the power of this wind nema ocean waves because inokwanisa kuchiunza mvura manje. Ehe. That Yeah, was saka another kana ma-structures anenge ari close to the sea kana asina kusimba panoita tsekwende. Panoita tsekwende. Saka 12 o'clock kwanyara Midnight. tabva tabuda paya takusavheyawo nzvimbo kuona kuti zvinhu zvakamira sei. Pataa tichigara isusu block rese roof yese yapera kuparalyze zvoita Yabva. kuti everything zviri exposed zvingori mumvura matinogara isusu mataigara. Then pane classroom yakadonhwa nemuti mukuru which means it got destroyed. The library part of it kune imwe muti wanga uri pedyo because imwe miti yanga yakangokura. It destroyed part of the library. Tobvapo cantina kwataitenga nekutengesawo zvataitengesa, it was totally destroyed. Oh. Pasina chinhu. Church, our church, which we value. Mwari uyazoona kuti ruoko rwaMwari. Pane mango wanga ari pedyo nechechi. Okay. Wakangodonha uchibva wadonha parallel To the wall. to the wall of the church. Wow. Yes. Ungadai wakatongodonha chechi yakatongoparara yese. Eish. And there's It another was a one which- big tree. It was a very big tree. Very big tree. Big mango trees. Yeah. The other big mango tree yanga iri kufront kwechechi hauna kudonha. Wakangoramba wakangozingurwa zvakadai but ungadai ndiwo wanga uri pakati pechechi hauna kudonha. And we thank God for that. Saka kuma-married students ma-roofs they were blown off. Saka takachitarisa totarisa tozoona our orchard mamine mango trees aita vana maira. Big mango trees they were uprooted. Ooh. Yes. Akaita murakatira so big, very big trees. Paisara one way wekuti tipe as a witnessing good. This is a witnessing mark. This is ndio miti yedzimwe miti dzakapara kuti wakasara. Ndatimasona. Tabuda paya tatarisa na Dr. Lopez nevamwe vanga varipo. Mota dzedu Mwari adzichengetawo. Takadzakatadzo pakawo pamwe pari clear. But yedu academic chikopichana. But one of our lecturer ane mota yake yakadestroywa. The windscreen nezvimwe. Okay, fine. Tizvazviri. Okay, I think this thing chadini. Chapfura. Chapfura. So we thought this thing is gone. Okay. Zvakanaka. Saka zvakadaro ngachipara nenzvimbo dzekudini dzekurara. Maina sebachende muaccount office benyumo. Reta ndobva aenda office kwake nemudzimai wake and with Pastor Coronation from Bolivia. Volunteers vanga varipo. Dr. Lopez comes from Brazil. Ndobva waenda kuoffice. Vamwewo zikazi chende munogona kuenda mekudini. Vamwe chisarai. Tapana laka nzvimbo dzekurara. Tichizorore. 45 minutes. The wind came as heavy as it was. As it was. Yes. Going the opposite direction into the sea. Kwatiri isusu. Yakudzokera kusea. Kutanga yaibva ichibva kusea. This time is now going back into the sea. From that time up to 5 o'clock in the morning, hapana munhu akarara. Matati isusu takangotsvaga kuti tikaisa zvimadeski kuti madhoo asavhurike, pane pamba vachida kupindawo mhepo, tikavhara. Mvura imwe ichingopindawo. It was a terrible night. Body shaking night. Mhepo ichingovhuvhuta. This young guard anoti pachechi akaona mashitsi achifly kubva pachechi towards the gate pangari, and then he rushed into this guard to flow above Abenu. So that's how bad it was. Kuti miti yakapwanyika, dzimba dzakapwanyika. Tichitasa community. It's a chaos. Yeah. The worst thing that we experienced is that our rater maanga ari nemudzimai wake and Pastor Coronation, the wife, the whole roof collapsed. Ooh. This is like, is it like the admin building or what? Office? Yeah, that was the admin building. Okay. The one offices and okay. So they went into that offices. The admin block rate. It collapsed. Then in Doba was manya kuenda kupi ku cafeteria kuya kudzoka zvikuya. Yeah, the whole ceiling, the roof went down. Wow. Yeah. So but no one was hit? No one was hit.
Oh, thank God. No one was hurt. We thank God for that. Zvekuti point yemataura yekuti hapana munhu akakwara, toda kutenda Mwari zvikuru. Tese tatiri mucampus, hapana munhu akakwara. Hapana munhu akakwara. Nedistraction yese No, hapana munhu akakwara. Not even one. There's one of your free works associates. Accountant. Akaisa ma-earphones kuti asanzwe mhepo kubva aramba ari murume ake kubva atozvifugidza kubva arara. Saka vanhu vakazoona kuti uyu haamo mukefeteria, kwava kunomutera kuti huya kune vamwe. Saka achingobva achiuya kune vamwe, denga rake ichisara richidzika pangari that room. Yeah. So tinoda kutenda kuti Mwari akanga achichengetedza umwe neumwe munguva yakawanda, because it was quite terrifying, because matati even some students were crying. Yes, were crying nekuda kwetrauma, and it's terrible. It was quite terrible. First time kuzvi experience awo, you see tichiona vana vadiki vatati nawo imomo. It was quite a very sorrowful event and very frightening event. Frightening. Yeah. So in the morning, 6 o'clock, it was quiet. Quiet as if hakuna zvaitika. So we went out now seeing Bera. Nipatante it has changed everything. The face has changed. The face of the whole place. Yes. The Campus And and now we're surrounding talking about areas. the whole city. Yes. I walked out confused. Eish. Yes. You know, when you're an infrastructure person, when you see some of the things that you've been working hard and see that they've been destroyed, I was so hurt and I was so confused. And I was talking to my God, Lord, what does this mean? Here in Mozambique, and dzimba dzapara. You know, I just went morning, go walking, my roads are blocked. But one thing that was so good is that I could see people coming out. You know, seeing sign of yeah, life. Of life. You know, it never made. I was very much confused, to be honest. But when I was talking to God, I end up kuzodzoka kuwa a real person when I was trying to find out what is the meaning of life. Kind of I was talking to God. You know, then I said, but I'm a human being. Mandiri mune system, probably there's a purpose why we are here. I was so hate to the point kuti upenyu zvinorevei. Okay. You see? Okay. Only kutanga kuti I come to my senses, no, but this blood, I've got some system in me. Ndakatangira about myself. And because so big, okay, but kune miti, kune vamwe vanhu vari musaka takasikirwa for a purpose. Hey. That's how I was affected. Yes, That's how I got affected. Now, the surrounding areas, what we get reports, Beira was closed out. Wow. Kune road yedu susinopinda Beira chibva kune dzimwe nzvimbo ichipinda Beira. It was cut off from the border. Anditeka? Yeah, murwizi rukacheka road. So those who were trying to find out, is there any wachitsvaga network, we can't even cross over to other places. Beira is closed out. We're now in island. Wow. Yes. Okay. Yeah, and kwakaitika mdzidzi dzawanda kunana Pungoko, mdzidzi dzazoya dzaunza mvura manje localities mune kumwe kwakaita mafloods. All right. Right. And then there are some people who lost their lives. Oh, their lives. Yes. In the process, community. yeah, in the community, yes. Okay. Kune vamwe there was a certain woman who got cut and then she bled to death. And this other gentleman wanga achitudzwa kuti pane this gentleman akati, let me take my children into safety, ndobvaisa pane neighbor yake, ndobva ati regai ndichizororo ndiri mukombi maanga ari. He was saved by nyasha dzamwari chake chake. Because denga remba paside akapaka paside, denga remba rakakolapse, akangoona denga remota richidzika kuti zhizhi baramira pane setting, ari morning. That's how he got saved. Mamwe events. Yeah, so kuzoti business sector, kune companies lose much of their warehouses. Akadona. There's a popular shop, ShopRite. It got in the. We had with some other people had the gas to run during that time to loot. Yeah, there's some people who had such courage. Wow. One but my companies mazhinji amakapera kudestroywa. Simbi isusu construction, simbi dzinomoneka, so just like I don't know. And kunyatsokona pana this mawas adona, my big companies, and there was a loss
yakakurisa Yakakurisa. it changed the face of Beira for good. It changed the face of Beira. Yes, for good. Because we called this place Manga. This time mukasvika kwakusina manga dziya. Yeah, ndizvo zvaikuponesa munhu achirarama vachitengesawo. It got wiped up. So Mairazem, how did you then, like, in terms of preparing food and trying to pick up the pieces so that you continue with, how did you do that as a family and as a community? As a community. I think Mwari were faithful. Nekuti, like as you said, kuti pai panambotaura kuti takapedzisira kutaura nemwana wangu network yaenda. Takaenda madays kusina network. Tiri paisland hapana munhu anogona kudriver out kana kupinda in. And then paairport yange yakadestroyka to some extent pakamboda time ndege dzisingagona futi kudini kumhara kana kuenda. Road yakanganisa. Saka ipapo it was a tough time because taiudzwa futi kuti sea yacho yange yaraiser I think 10 meters high. Kuti vanhu vanga threat yacho yange kuti pamwe inogona kungofusira futi Beira. But apapa hapana ndege dzinokuburisai, hapana pekudriver out kana chi. But zvese zvinongona trapped. Beira was trapped. And also you are worried vanhu vari kunze vari kufungei because you cannot communicate anything. It's terrible, especially if you can't even communicate. Hamuchazoti vanhu vapenyu here kana kuti havasi. I can imagine hama kuti saka ipapo unongona kuti one minamato yaitwa nevanhu because I remember also especially GC was worried nevanhu vaye vanga vari trapped, they did not vapenyu here kana kuti havasi. Because at some point tatada kusvika pakutodeclare kunzi vanhu vari koko vakafa because of no communication. Yeah. Saka with that is also how God saved us, because pakaitika cyclone all my services esa akakatwa. Kwakusisina mashops you cannot buy, you cannot do anything. Provisions. But pakambas takasara tine borehole aishanda ngasikada magetsi because magetsi akabva akatwa futi. Takanga saka tatine kagenerator yedu kadiki saka tatine borehole one raishanda. Okay, because mvura is one of the critical things. And then nekuda kweBible conference tatakatenga chikafu chakawandisa chataifanira kuzonge tichipa vanhu. Saka that chikafu ichocho was enough now to save our campus kusvika pakazovhurwa maservices echikafu. Saka takatenga mvura yakawandisa yaifanira kuzopiwa vanhu futi. Saka mvura yekunwa nechikafu takanga tinazvo. Chakanga chato critical was the accommodation because vese vanogara pacampus, macampus migirikini yedu yakanga ese akanga destroyed. And with that now ma-NGOs mazhinji akamhanya kuya muBeira kuzobatsira. Saka mahotels ese they were fully booked, malodge ese they were fully booked. Saka even asked for us kuti titsvage kana anywhere to rent. There was nothing. Varukuya kuzokubatsirai vatora place. Vanga vatora maplaces. I remember takafamba mahotels pai kutsvaga pekuti togona kurenda papi. There was nothing. Wow. Saka at least pakazovhurwawo paairport takamanija kuenda nevamwe kuMaputo. And also isusu sema-administrators tikazwa nomukana wekuti koko takaita some strategies atinongona kunaka kwaMwari kuti hatinamboclosa chikoro because of cyclone. Sure. From there takangoya tichivhura. Extended damage yamataura here. We managed kudzoka tichingooperator tichienda. Tichienda mberi. Wow. Saka Mwari akangotikomborera because some of the classroom blocks dzakanga dziri in place. Dzadziri places dzadziri destroyed. Okay. Yeah. So aparambopuwa directive yekuti stop going to school. Okay. From the government. So we were actually obliged to continue with services. And just to interrupt Mrs. Razemba, pauri kutaura kuti we managed to have a time to strategize. It was good for the university. Kuti pawe nenguva yekuti tabudawo munzvimbo idzodzo tofunga zviri sober. Toita sei, because that's where we managed to get some donations from this idea about a generator. And nokuda kuti hatitori Maputo. Literally I na Dr. Lopez were to search out for generators, and there was that scarcity. Nokuda kuti there was now a high demand. You see. So fortunately so we managed to secure a generator, a big generator, 100 kV. Okay. A big thing. Yatakakosa kusecure. And you had to make sure that it is being transported from Maputo as urgent as possible. And then it was sent Payanga in transit.
I had to, this time when we left Maputo, we had to go and look for, construct a place where it's supposed to come Okay. and sit before Alright. it arrives. You see. Yeah, so takakonza kutinda kuti ndaisaiD ne quick response nekutibatsira kwayakaita on that. Alright, so We that managed there's also, power. Yeah, there's power. We managed also to buy a transformer. Yes, because system yanga yadona we had our transformer was bent. And kwakutanga futi kuita wiring kusama different configuration, right? Different place to put the transformer. Kwakuona transformer yaiswa ma wires we managed to install, and then the generator is also connected. That's how life started at the university. And mariaiti basira kudini kucoordinate. Okay, so as it is now, as maripeza akatoitwa here zvakadaro zvokuti kana pachine nzvimbo dzimwe dzakasarira dzichida kuripewa pauniversity. I think from there toda kungotenda kuti it was like a blessing in disguise yekuti takazowana madonations akawandawo ekuti like ipapapa tiri kutaura zvegenerator even up to now you find kuti bhera inonetsa nemapower cuts but takava tatoita permanent solution because generator yatakatengerwa neSID ndeyekuti we can inosimudza vari kudzimba vachiita zvavari kuita maclassrooms and everything. Saka tikangoita power cut inobva yacontinue. And then mamwe donations acho akauya like campus yedu yange yangowa a heap of trees because miti yese yakanyatsoitwa uproot. Saka takamanaja kuclear campus yese kubvisa miti yese yakanga yazara mukamwe. And then chimwe chakanakawo chatonotenda kuti chakanaka chatongokurudzira vazhinji kuti vaite tatakaensure mabuildings edu very well ne-risk management, and also tanga takaensure even our personal property. Yes, so through that we managed to receive money to replace our personal property. We also managed to receive money from insurance. Saka that one hiyo ndio yatakashandisa to repair all the buildings nekutoitawo zvimwe zvakawanda. Saka izvinezvi I think vanogona kupa zvawo maripoti kuti we have finished. Ukatosvikapo hapana trace yaunoona kuti pane chinhu changa chakapwanywa. We have repaired except miti yenyu bedzi miti chete ndio yaona kuti haisisipo, asi still hapana trace wematranga acho takabvisa takaclear zvese. But kune vanhu vakavaizivawo paine miti yemimengo ndio vanosvika vachiona kuti campus yakachinja face. All right. And so Beira at large is also rebuilding and coming back, bouncing back. Yeah, it is. It's a very reasonable percentage. Nekuti the common people zvinotombowanetsa kudzokera pavari because kuvaka kwacho mari dzinonga dziri shoma. Companies, yes, there are some other companies that couldn't even come back to their original state. Very sad. Yeah. Many families get affected. Yeah, affected. Employment in Zakadaro. Isusuo, we had a program here with re-roofing the whole campus. You see, we with that assistant that we got. We got some sheets. We are told zinc aluminum type of sheets we got from South Africa. To reduce corrosion. It a good corrosion resistance. So we had to re-roof my class blocks edu anga affected the church again, the staff house zedu. We had to rework again. And Idai gave us a new look in the way we approach to construction. Yes, in Beira, because the roof, we had to make sure that we reinforce and give and build, come in with iron trusses. Steel trusses, so that it makes the roof heavy and very rigid. Can I level 5 inches or 4 inches or level 6? It's another thing, but at least it shaped us the way. Even the way we are doing construction now, we construct with Cyclone Idai in mind. Yes, we are no longer just constructing. Preparing for the West. Yeah, we prepare for the West. When you are actually coming up with a structure, we make sure that this. So there are some structures that people when you are actually doing the re-roofing, we had to remove the wood and whatever trusses. We had to put on the iron trusses, and try to make sure the roof is very strong.
All right. You see, so Yeah. So in other words, in terms of disaster preparedness or preparation for such kind of things, that means to begin with, kana ari ma-structures anofanira kuitwa zvakasimba and according to the highest standards. Yes. Okay. Kuavoid kuparara kwawo. We cannot totally eliminate, but we can reduce the chance yekuparara. And then saka zvipi zvamungati zvinhu zvinokosha kana munhu apinda musituation yakadaro yekuti abatwa ine cyclone, ndezvipi zvinhu zvinokosha ine typhoon, ine hurricane, to be safe, beginning at a family level, individual family level, kuenda pa pa community level. Tinoudzwa takapuwa some orientation yekuti mumba you are supposed to identify the strongest structure. Kana ikatoita toilet chaicha, when you discover this panapa do this is the strongest structure, that's where you need to go and secure yourself. Especially marufa aya mamwe anonga ine concrete, you see, anonga atone concrete cover pamusoro. That is the better place to hide. Yes, and reinforces rambotaza kuti mhepo haifanira kudini, ma windows all openings ngazivharwe. Kana mutori nemaboards, you know, these chipboards which you can actually put pamberi pema, because when dzimwe dzimba dzinonga dzine mawindo akakura, you have to put those blocks maboards iwawo even kunze kana muchigona kusecure kana nechimukati, mazvona, just to add more resistance. Chimwe chinodawo ndechekuti we have got the security yekuti tofanira kunamata kuna Mwari to give us emotional strength, because pane time kuti unofanira kufamba uchitora ichi nechichi, like some other people they had to make sure kuti paito mvura kana yakuzotopinda, mvura inogona kutanga kupinda mumba, motoona kuti makutanga kuisa vanhu pamusoro pematables. Saka you need also to be physically strong. You need that strength yekuti Mara for us Christians it was good that titonga chinamata Mwari tipei simba. Saka anything pazvakafanira haufaniri kuenda pasi pechinhu chiri fragile. Chinogona kukwadza, chinogona kugodona chikakuwira, chikakukwadza iwewe kana vana. So you need to quickly check out which is the secure place. And then like it an institution, we are supposed to construct a place, a safe zone place. Where we either you put a concrete thing, roof yacho is so secured, the walls are so secured, canary through iron whatever channels. This block kana kuzaneza vanhu vese tinoita sei topinda. That is an institution. Kana kuti is an organization. Make sure you've got where you can actually say if you blow your trap, your whatever signal, munhu wese ari pacampus anofanira kuziva kuti tinofanira kuti this is a meeting. And I see from time to time in different places vanachitomboita madrill, like fire drills or earthquake drills and so on, so that at least vanhu vazive kwekuti kana zvikadai this siren means kuti we must rush to the safe zone, and so on. Saka kana zviripo zvinokwanisa kuredusa mukana kuvara kwevanhu kana kufa kurasikirwa neupenyu. Okay, yozikanwa kuti nzvimbo yacho ndeiyi, and zvozikanwa kuti munhu wese anozviziva kuti kana paita zvakadai this is where we come. Yes, and ndoona kuti kune nyika dzakaita idzo sana Philippines, because they are really hit by so many natural disasters, you know, unfortunately, being part of the Asian ring of fire, where you have wana Indonesia, wana Japan vese vava, where you have maybe up to 90% of the world's earthquakes and volcanoes ndopa dzinoitika. Yeah, ndopa dzinoitika ipapa. Saka vanotorino, you know, kutoziva kuti kana inonzi cyclone yadetectwa munyanza umu vachimonitor and so on, vanotoziva no, we have to evacuate these people. Vane masafe zones, nzvimbo dzekuti vanhu vanonopinda, vobviswa low lying areas, nzvimbo dziri kudhuze nenyanza and so on, because for structures anenge asina kusimba, if the typhoon is like on category 5 ivava, it's those things are destructive, they are serious. Yes, yes.
Okay, saka toda kutenda Mwari nekuchengetedzwa kwakaitwa upenyu hwevanhu pachikoro kuti hakuna akakuvara, hakuna akarasikirwa neupenyu, and the university has been able to rebuild and now continuing with this mission. Maybe build, saka toda kutenda Mwari nekuda kwaizvozvo. Handizivi kana paine one more thing maybe that comes to mind. Appreciate the presence yesangano zvarakaita kutanga neAgra. We registered their presence was there in Mandara. Wow. Wherever they were, we didn't know, but Azra was there also to come to alleviate on our plight. Then because it tida kutenda zvikuru zvakaitwa neunion yedu kumaputo and the other neighboring church, our church community, vakakosa kureza chikafu, vakareza hembe dzekupfeka. Yes, and the truck came all the way from Maputo. Yes, and then they came to Bautoyapa campus. Ndokubva dzikisa zvinhu izvozvo tikazvisa mune room yataikosa kuona iri secured. And then the union, the conference, Beira conference, mission conference, ndobva were responsible for the distribution. Vakauya vakatora zvinhu vakadistributa kunechi to the needy people in the community. In the community. Yeah. So the church was also very alert and it responded. Saka responding fast kana paitika disaster yakadaro nekuti zvinhu zvakadaro food, water, shelter. Zvinhu zvinenge zviri. So there were also some zones kune vanhu vanokwaziwa dzimba dzavo dzakatoparara nekuti most of our community haisiri community hayo nevanhu vasina dzimba dzakanyasa kuti simbei. Yeah, so kwakune mazona akaestablishwa NGOs. They helped a lot. There was that few outbreak of cholera, and I would like to thank our community and the authorities there. It's very surprising because Beira is a clean place. I'm not talking of infrastructure at the high place. No, I'm not talking about that. There's no litter. People are taught to place litter where it's supposed to be. Sure. That's humble good. Structures as they are, because they've been taught how to look after the environment. When it comes to litter and sanitation, yes, all right. Yeah, it saved that community that way. So to awareness our community, yeah, it's something that we really appreciate. And because my goal was that outbreak, especially COVID and all these other things, but nedzidziso yakapuwa to the community in Beira. Yes, that's good. Thank you so much. Thank you so much. Saka, I think perspective yenyu yatosiyana. Munoza kuti zvakasiyana kana munhu uchingoona unzi kwakati kwaita hurricane, kwakati kwaita uchingoona munews. Zvakasiyana nekunge wamboenda through an experience. You really appreciate what those people are going through. Yeah, that's very yes. And so we would want to take some time to pray for people who live in such disaster-prone areas. In fact, as of this recording, I know there are areas of Mozambique that are experiencing flooding, now serious flooding. I've seen in the news South African Defence Force helicopters evacuating people from rooftops and so on and so on. Yes. Saka, we, at the end we would want to thank God nekuchengetedza kwakaita upenyu, as we also want to pray. Maybe Pastor Sefutana Mata, nangoda kuisa emphasis especially kuma institutions kuti it's very important to insure my properties. Oh, to insure properties. Because at times it's not going to for granted. But when mukazoitwa nema-disaster, it's very, very important. Yeah, I think that one. Yeah, thank you so much. And not only institutions, even mukati household goods, household goods, exactly. Motikari idzo dzidzi tinochiona sekuti dzongwa mupurisa ari kuda kutinetsa and so on, but when tragedy strikes ndo patinozoona the value. So it's very important, chinhu chinokosha. Thank you so much. And also even vanhu vakanzwa izvozvo kuti kune ma-disaster ari kuitika, praying for people, because you find kuti ma-prayer groups akanga achitinamatira nei
unonyatsoona evidence yekuti ngirozi dzanga dzingokubvisai apa zokuisai apa pamazogarawo mungirozi dzangovhumbamira kuti hapana chinodini hapana chinoitika saka pamwe pacho togona kuti hapana akakuwara hapana akadii asi kune vakazvikomitawo kune vakatozvikomita kuti they were really praying kuti Mwari ingobatai pindirai was taigona kungoitawo zvakaita vazhinji but Mwari akangovhumbamira campus akavhumbamirawo nevatendi vazhinji. It was like the Ark of Noah. Yeah. The one I had in that building. Yeah. Wow. So naizvozvo tinotongokumbirai kuti in your prayers because starkudzoka kuda kune mathreats ekuti kune there's another cyclone which is being threatened. I think it's tomorrow. Tanga nhasi. Yes, it's kudzoka kuenda kumission land. Wow. This is tingoda kuti mwana tibatsira tipe courage kuti tishande tichisimudzira basa rake. Tinotenda kuti mission land inzvimbo yekuti everything is peaceful. Tinodawo mweya wekushinga tikose kupangidza rudo especially kune the community that we are saving. Become passionate for the mission. Yes. Toda kutenda Mwari zvikuru vakachengeta upenyu hwenyu wakarwira upenyu hwenyu izvino basa rekuenda mberi makuzodzokera. Tinotenda mauya kuzoshare nesu your experience musati madzokera. Tozvishuvira kuti Mwari vanokufambisai zvakanaka mozotiudzawo kana masvika zvakanaka. Tinotenda zvikuru nerimwe ramazuva pada tichazosvika tichiona nzvimbo yemanga. That's all right. Tinotenda vadiwa amanisha Mwari ndovimba kuti tabata icho nechocho pahurukuro yatanga tinayo chengetedzo yaMwari minamato yatinoitira vamwe. Vanogona kunge vari vanhu vatinoziva kana kuti zvaurungoona munews kunzi kwakati kune dambudziko ezvino kunana Tonga nekuda kwevolcano yakaputika iri pasi penyanza. The whole place has been affected and shut down. Zvinoreva kuti kune mumwe aritori mumaternity ward pari kuitika nyaya iyoyo. Pane mumwe ane kamwana akasununguka nezuro apa paita cyclone. I mean, you can just imagine kuti there is so much need for support in all ways inenge ichidiwa. So Mwari vatibatsire kuti tikoshese nekufunga pamusoro pevanhu vanenge vari situations akadaro kuvanamatira patinokwanisa kutumira rubetsero responding as quickly as possible. Very important pakuchengetedza upenyu. Totenda zvikuru ngativhare maziso tinamati. Jehovha muri kumusoro kudenga totenda nechipo cheupenyu. Tinotenda Ishe nekuda kwekuti matidzidzisa kuti kana tasvika panguva yakadai vanhu vanozongoguma vangobata tushoma tunobatika mumaoko nekuda kwekuti unozoona kuti chinokosha upenyu. Tinotenda nekuti makarwira upenyu hwababa namai Razemba nevamwe vose vanga vari payunivhesiti apa. Tinotenda nekuvachengetedza kwamakaita uye kuti makavabetsera kuti vakwanise kuita rebuild basa ravanobata richienderera mberi. Vaitirewo zvakanaka kushanda kwavanoita nevamwe pachikoro ichi. Tisinganamatiriwo voga, tonamatira vanhu munzvimbo nenyika dzakasiyana siyana dzinowirwa netsekwende kudengenyeka kwenyika, mafashamu nezvimwe zvakadaro, kuputika kwemakomo. Tinongovaunza pamberi penyu, itiraiwo vanhu venyu zvakanaka nokuti vakaitwa mumufananidzo wenyu. Tinonamatira mhuri yababa namai Razemba vakuzopinda murwendo rwekufamba kuenda kudzokera zvakare kunzvimbo kwavari kushandira. Vafambisei zvakanaka, vachengetedzei, vavhumbamirei, tiitirei zvakanaka tose nemhuri dzedu mumwe nemumwe kwatiri. Tanamata nekutenda zvinoone kusingaperi. Amen. Amen. Tine ukama, tine kufara kutsamira mumaoko ake, chikomborero runyararo kutsamira mumaoko ake, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kutsamira mumaoko ake a Jesu, kunodzatira kufamba
kutsamira kutsamira mumawoko ake nzira yapenya zuva nezuva kutsamira mumawoko ake kutsamira mumawoko ake ajesu kutizira kutsamira mumawoko ake gerunyararo ntenzi wapetwa kutsamira mumawoko ake kutsamira mumawoko ake ajesu Jesu